impano yagenewe Sterling David. N'umubyeyi w'uru rugo, umuyobozi wacu, impano aza kudushyikiriza Nicole. Iyo mpano rero nagira ngo mpamagare bagenzi banjye bazane iyo mpano ishyikirizwa Nicole, hanyuma umubyeyi w'uru rugo haguruke amudushyikirize impano. I definitely want to start my remarks with a lot of thank yous. Ati ndashyigiye ntangire bashimira cyane. Sorry. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Ni ukuri kubona I came here for the first time 4 years ago. Ati naje hano bwa mbere hashize imyaka 4. And at the time, my youngest daughter was having a lot of struggles. Ati umukobwa wanjye mutoya yari afite ibibazo mw'iyo minsi, yari arwaye. Ati nashatse rero kumuzana kubera ko yari arwaye. She was really shy. Ati yagiraga isoni cyane. She was having a lot of struggles with panic attacks and stress because of some things that she had gone through. Ati hari ibibazo yaciyemo mu buzima byamubabaje umwana muto, ati ku buryo yari afite ibibazo byinshi mu mutima we, nta mahoro afite. And I thought if I could bring her with me somewhere to see another country, to be with another people, and to learn to serve, that it might give her a chance to forget about her troubles and think about how she can help others. Ati ntekereza nti nani mukamuzanye wenda akabona abandi, akamenya abandi bafite ibibazo binarenzeho, ati akababona akabafasha, wenda bizamufasha kwakira amahoro, kugira amahoro ku mutima. And my daughter, since the time she was this big, was super shy. Anytime we would go anywhere, she would hide behind my skirt and didn't want to look out from behind my skirt. Ati umukobwa wanjye ati yakuze agira isoni cyane, agira ubwoba, ati ku buryo natambukaga akanyihisha inyuma mu myenda. I remember the year before we came here, she was having so many struggles that she only attended 10 days of school in a whole year. Ati yari afite ibibazo biremeye mbese ku buryo umwana byaramujije n'ishuri, ngo yagiye mu ishuri mu mwaka wose iminsi 10 gusa. So I brought her with me. Muzana hano rero. And I remember standing up in front of the crowd of 600 girls with Immaculée doing a training. Ati ndibuka duhagaze imbere y'abanyeshuri 600 turi kumwe na Immaculée. And I remember feeling a tug on my shirt. Ati umuntu ankuruye ishati. And I looked over at my daughter. Ati ndeba nsanga umukobwa wanjye. And she whispered to me, "Mom, can I say something?" Ati umwana wagiraga isoni atarambwira ngo hari icyo navuga nabwira abana. I thought, who are you and what did you do with my daughter? That's not you. Ati ndibaza ngo urinde aba bantu bagize gutya umukobwa wanjye ko atajya avuga mu bantu bigenze bite. I stood there gape mouthed like that. Ati ndahagarara mbese simwe no kumunwa biranana kufunga hari. And I picked my jaw up and shook my head yes and handed her the microphone. Ati nuko muha microphone ndavuga ngaho gira icyo uvuga n'ubwa mbere nayo mbibonye ko yavuga imbere y'abantu. And I couldn't wait to hear what she had to say. Ati ntegereza icyo ashaka kuvuga. In her very first public remarks. Ati bwa mbere avuze imbere y'abantu. She said, "You children aravuga ati bana are so incredibly beautiful." Ati mwabana mwe muri beza. She said, "There is a light in your eyes." Ati mu maso yanyu harimo urumuri ntazi aho ruturuka. She said, "It's incredible to see how happy you are when compared to the rest of the world. You have very little." Ati mbese umuntu abagereranyije n'abana benshi bo kwisi mufite ubu ibintu bike cyane, atari ku rumuri mu maso yanyu, ibyishimo mu maso yanyu birandenze. She saw where happiness could come from, which could be inside instead of from outside elements. Ati nubwo nabonye umwana wanjye ko abonye ko ibyishimo bitava mu biri iruhande rwawe ahubwo biva imbere muri wowe.
she came home a changed girl. ati yasubiye mu rugo iwacu yarahindutse atari wa mwana nazanye. She went with me too. After Rwanda, we went to Mexico, we went to Palestine, and finally back to her favorite, Rwanda. Twagiye muri Mexico tujyana muri Palestine, agenda noneho afasha n'akazi, ati twongera tugaruka mu Rwanda. U Rwanda yakunze kurenza ibihugu byose. And I'm happy to say that next year of school, remember, after only attending 10 days the year before, she only missed 10 days the next year. Ati nababwiye ngo mbere y'uko azino yagiye mu ishuri iminsi 10 gusa mu mwaka. Umwaka wakurikiyeho avuye hano yasibye iminsi 10 gusa mu mwaka wose. And that is the difference. That is what can happen when we look outside of ourselves and we share and we help others and we look for the good in others without looking for what's inside of ourselves, what we can do for ourselves. Ati igitangaza nabonye ko ari kuri twese cyambugishije ku mutima wanjye, nabonye cyampaye isomo ku mutima wanjye. Ibyishimo biza iyo dutangiye kureba abandi, tukabitaho, tukabifuriza icyiza, tukabafasha, atari kwireba gusa ngo wirebe ibibazo byawe gusa. So that's just only one of the reasons why Rwanda will have a very special place in my heart forever. Ati iyo ni impamvu imwe u Rwanda ruzahora rundi ku mutima kubera ko umwana wanjye yakiriye hano muri iki gihugu mw'iri shuri. I know this speech is not all about me and about my daughter. Atari ko si uko naje hano kuvuga umukobwa wanjye cyangwa jewe. So I need to take this time to give a special thanks to Bishop Celestine. Ati nagira ngo nongere nshimire Musenyeri Bishop Celestine to allow this project to go forward. Kugira ngo atwemerere ko iyi projet ibaho, izi projet twakoze zibaho. To Immaculée, who first introduced me to this beautiful land and this beautiful people. No gushimira Immaculée ko yaje gutwereka iki gihugu ngo duhure n'abantu beza gutya. To François and to John and Pierre and all of those who worked so hard on this beautiful project. François, Pierre, Johnny bakoze ku iyi projet amezi mwaka ushize wose. And I have to say a special thank you to my husband's brother, David, and his wife, Laria. Ati nshimire cyane none umugabo ubindimwe n'umugabo wanjye ari we witwa David n'umugore we Laria, who with their generous hearts allowed me to participate in this project. Ati kubera umutima wabo utanga nibo bansabye kugira ngo abanjye kurikirana imirimo biyemeje gutangira amafaranga. If you'll indulge me just a few more minutes, I promise I won't take a lot of time. But I want to tell you a little bit about David and Laria. Ati nimundeke mbabwire gakeya abo bantu babafashije abari bo. They are two who are very, very faithful people. Na abantu bakunda Imana cyane. They have been very, very successful in their career. Na abantu kandi bashoboye gukora akazi baranagashobora gukora imirimo y'amaproje. But they made a commitment to God to give away almost all of what they have. Ku buryo basezeranyije Imana kubera kwemera kwabo ko ibyo bazakorera byose bazayifashisha abakene. Because they know that we are all brothers and sisters. Kuko bemera ko atari bo biha gusa ahubwo bakora kugira ngo bakorere Imana, kandi gukorera Imana no gukorera abo barushigize icyo barushije mu byo bafite birenze abandi. And God says that we are to help each other, that we are to feed his sheep. Imana inatubwira ngo dufashanye ngo kandi tugaburire intama ze zikennye zishonje. And that begins with showing love. Ati kandi ibyo ngibyo bitangira twerekana urukundo hagati yacu. David and Laria have always had a commitment to providing a good education. David n'umugore we Laria bafite bihaye inshingano yo gufasha amashuri cyane cyane. Like Immaculée's parents, my husband's parents and David's parents, same parents, were teachers. Ati nk'ababyeyi ba Immaculée, ati nanjye ababyeyi b'umugabo wanjye ari nabo nyine ba David ko umugabo we nawe bavindimwe nabo barabarimu. And they always instilled in their children
the importance of learning all that they could and taking advantage of every opportunity to learn. ku buryo rero bakomeje kubwira abana babo ati mujye mwiga kandi murebe ukuntu mwakomeza kwiga ibyo mwize mwiga icyafasha abandi. As a matter of fact, Loria, my sister-in-law, was so passionate about helping children learn that even though they have no needs for funds, and with how busy she is, with 8 children, she decided that she would go and be a teacher the last several years. Ati umugore w'umuramo wanjye umuramukazi wanjye ati bafite ubushobozi batazigera banakenera hari kugeza bapfuye kandi bafite amaproje bagiyemo ku buryo barokipe baba bari busy cyane. Ikindi noneho bafite abana 8 bitaho n'abuzukuru bitaho. Ati ariko kandi uyu mubyeyi udafite n'uwo mwanya wiruka wita ku rugo rwe no kwita ku maproje yabo ubu yasubiye mu ishuri kugira ngo yongere yigishe ntacyo ahembwa kugira ngo yigishe abana gusa. Because you see, they take very seriously what Jesus said in, I think it's Luke chapter 18, around verse 15. Ati ibyo Yesu yavuze mu ivanjiri ya Luke chapitre 18 chapter I think it's 18 verses 15 to 18 maybe. Umurongo 15 yego. Where those that were around Jesus wanted to bring their children to be blessed. Ati mbese babifata cyane ku mutima hahandi abantu bazanaga abana bamuze bazanira Yesu ngo bahumugisha. And there were some that were saying no, don't bother him. Abandi bamwe bakavuga bati muramenye bari mwimujyaho cyane ni bibi mumureke. And Jesus said, forbid them not. Ati Yesu aravuga ati nimureke abana basange mwibabuze. Suffer the little children to come unto me. Ati ahubwo abana mubanyegereze banyegere. For such is the kingdom of heaven. Ati kubera ko abangaba abameze nk'aba bana nibo bazinjira mu ijuru. You teachers have a very, very important role. Ati nkamwe barimu mufite akazi gakomeye kandi keza. You may think that the reason why you have new facilities is because we felt sorry for you. Ati kwenda ntimutekereze ko ngo twabahaye amazungu kugira ngo ukora ko twabagira imbabazi cyane. But that is not the case. Ati ntabwo ari byo. The reason is we wanted to honor you. We know that it is you who are responsible for raising this next generation in the academic society here. Ati ahubwo twebwe twashaka kubereka icyubahiro kubera ubwiza bwanyu n'akazi gakomeye mufite. Ntabwo ari impuhwe twabagiriye ahubwo twabagiriye icyubahiro kirengeje kubera akazi mukuru ko kameze. And it's your passion for your job, your love of those children that is going to help shape the future of Rwanda. Urukundo n'imbaraga n'urukundo mufitiye aba bana nirwo ruzatuma u Rwanda ruba u Rwanda rwiza rugakomeza kuba rwiza no kurenzaho kubera akazi mukuru uyu munsi. Always remember that there are people around the world that appreciate what you do. Ati mujye muzirikana ko hari abantu ku isi yose bazirikana ubwiza bw'abarimu kandi bashimira uko mwitangira abana. You know, in the state that I live, it's called Utah. Ati mba ahantu hitwa muri state yitwa Utah. 3 years ago, they named April 7th as a day of commemoration in honor of Rwanda. Ati mu myaka 3 ishize banomye muri state yose umunsi umwe mu kwa kane itariki 7 z'ukwa kane kwibuka genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda muri state yabo. There's a lot that the world can learn from what Rwanda has been through and where Rwanda is now. So I thank you from the bottom of my heart. I thank you for welcoming me, making me feel like this is my second home, for working so hard in behalf of the Sterling Foundation to make this a wonderful environment for these kids. Ati mbese ndabashimiye ko mwashoboye gukora akazi keza, nongere mbashimire ko mwakoze akazi twashoboye kubafashamo ariko mugakora neza, kandi mbashimire uko mwita kwa aba bana. Mbashimire nuko munyakira hano, nuko mwatumye numva mu Rwanda hasa nkaho ari mu rugo ha kabiri.